質問もしかして追加になっているかもしれないです。皆様、お待たせいたしました。ただいまからフォーリンプレスセンターのオンラインプレスブリーフィングを開始いたします。私は本日司会を務めます、センター理事長の児玉です。Thank you very much for waiting. Let us now start the online press briefing of Foreign Press Center of Japan. I am Kodama, the president of FPCJ, and I'll be serving as your MC today. 厚生労働省が2月に公表した人口動態の統計によりますと、2022年の出生数は、統計を取り始めた1899年以来、初めて80万人を割りました。また、この3月に英国の経済誌エコノミストが OECD の加盟国のうち主要29カ国を対象に女性の働きやすさを評価したランキングを発表しましたが、日本は最下位から2番目にとどまりました。背景には、いまだに女性が家事や育児などの無償労働を負担する傾向が強く、家族かキャリアのどちらかを選ばなければならないといった点が指摘されています。According to the vital statistics released in February by the Ministry of Health, Labor and Welfare, the number of births in Japan in 2022 dropped below 800,000 for the first time since statistics began to be collected in 1899. In March, The Economist released its glass ceiling index, ranking 29 members of the OECD, and Japan ranked second from the bottom. As reasons for this ranking, the magazine noted that women still have a high burden of unpaid labor, such as household chores and raising children, and that they have to choose between a family or a career. そして4月1日には子ども家庭庁が創設されました。子どもや若者、少子化対策などに関する政策を一元的に進める組織として、制度や組織などの壁を越えて包括的な支援を実現していくことが期待されております。And on April 1st, the Children and Families Agency was officially established, handling all the policies related to having children and support for raising children. As a central organization to oversee policies related to children, youth, and the declining birth rate, it is hoped that it will reach beyond the boundaries of systems and institutions to provide comprehensive support. 本日は子ども政策をライフワークとされている野田聖子衆議院議員をお招きし、女性が意欲と能力に応じて活躍できる環境整備と、子どもや子育てをする親のための政策、そして子ども家庭庁の創設などについてお話をいただきます。Today, we have an honor of having Ms. Seiko Noda, a member of the House of Representatives who have made policies on children her life work, to discuss creating an environment in which women can work according to their duties and desires and capabilities, and policies to support both children and parents who are raising children, as well as on the establishment of the Children and Families Agency. はじめに野田先生から逐次通訳の時間も含めて40分お話をいただき、残りの時間を質疑応答に当てさせていただきます。野田先生には直後に別日程が入っておりまして、本ブリーフィングは15時15分シャープに終了させていただきますので、あらかじめご了解願います。なお、質問時間は十分取っておりますので、その点はご安心ください。We will have Ms. Noda talk for the first 40 minutes, including the time for the consecutive interpretation, and then we'll spend the rest of the time for Q&A. As Ms. Noda has another engagement right after this briefing, we shall complete and finish this briefing 15 minutes after 3 o'clock in sharp, but we should have enough sufficient time for Q&A. 質問は外国メディアの方からお受けします。また質問したい方は、パソコンの画面下の Q&A から随時質問を書き込んでいただくか、手を挙げるボタンで合図をしていただければと思います。書き込みはブリーフィング開始後はいつでも可能です。
We'll be taking questions from the members of the foreign press. If you wish to ask a question, please type in your question into the Q&A function at the bottom of your PC screen, or let us know by clicking the raise hand button. And you can send your questions to the Q&A box anytime throughout the meeting once the briefing starts. なお、本日のブリーフィングで先生が使用なさる日本語および英語の資料がダウンできる URL を1時間ほど前に皆様のメールアドレスにお送りしております。資料をお持ちでない方は画面下の Q&A 欄に書き込みをお願いします。資料のリンクを記載いたします。We have sent you an email with an URL link from which you can download today's briefing materials in Japanese and English about an hour ago. If you have not received it, please let us know through the Q&A function at the bottom of the screen so that we can give you the link to the materials. 本日の通訳者はサイマルインターナショナルの貞森典子さんです。And today's interpreter is Noriko Sadamori from Saimo International. それでは野田先生、よろしくお願いいたします。So over to you, Ms. Noda. ありがとうございます。今日はお招きいただきまして、ありがとうございます。40分、半分通訳が入って20分ぐらい、大変短い時間ですけれども、今日は子ども家庭庁という役所を中心に、今の日本、何をなすべきかについて少しお話をしたいと思います。Thank you for the introduction and thank you for having me. So I'll be talking for 40 minutes, including the translation. So it will be quite short, substantially 20 minutes, but I'd like to mainly talk about this new agency called the Children and Families Agency and what Japan should do now. で、その前に、前回の通常国会で担当大臣として、この子ども家庭庁の法律を成立させた私でありますけれども、私の政治家としてのキャリアは、36年目になります。で、国会議員としては30年。で、女性、衆議院参議院と分かれてるんですけど、衆議院では女性の中で一番長く働いている議員の一人です。Now, briefly to introduce myself, I was actually the minister in charge of this child-related policies in the last ordinary diet session, which passed this act to establish this agency. And in terms of my career as a politician, this is my 36th year as a politician, out of which I've been serving as a member of the House of Representatives for the past 30 years. And in the House of Representatives, I am indeed the longest female serving member. で、恐ろしいことにですね、その26歳から政治活動をしてるんですけど、ずっと36年自民党員です。And if I may fearfully say, so I've been a politician since the age of 26, and for 36 years, I've been the member of LDP. 本当に振り返ってよくジュラシックパークのような、本当に男の人しかいないところで自分自身がサバイブできたなって自分を褒めてあげたいと思っています。You know, looking back, I really have to commend myself for having able to survive this far in somewhat like a Jurassic Park type of a place where only men I was were gonna around. say, ジュラシックパーク。よかったです。で、実はそこがポイントで、36年前に女性が自民党の公認を持って政治活動に入るっていうことは何を意味するかっていうと、女性という属性を捨てることでした。So the point is that 36 years ago, to start my career as a politician with the support of LDP as a woman, well, that meant abandoning being a woman. ですから、男性もしますけど、結婚とか妊娠出産っていうのはもうタブーで、要は男性の仕事の中に、勝手に入ってくるんだから、男のようになれ、いや、男以上に仕事をしろっていうのが、応援する側も、アンチの側も共通認識だった。そういう時代に私は誕生しました。So, men
do get married, but since I was coming into this world only filled with men, I was expected to work like a man or work even harder, more than a man. So it was almost a taboo for me to think about getting married, to get pregnant, to have kids. That was almost seen as a taboo because I was coming to this world of men, and that was really the common understanding, both from the supporting side as well as the non-supporting side. ですから私は最初は女性政策を掲げてキャリアを積んできたのではなくて、一人間野田聖子として男女から票をいただいてきた背景があります。ただ、年を重ねるごとに、やっぱり自分自身もその女性であることの不自由さっていうのに直面します。遅まきながら40で結婚するんですが、その後50で子供と出会うんですけど、女性だから損してるのではなくて、やっぱり、個別具体的には、圧倒的に男性と女性と比べたときに、毎月の生理は不利だと。で、また子供を産むっていう時になって突然社会のシステムからちょっと弾き出されるとか、そういうのを遅まきながら後付けで経験きた結果、今そこのソリューションに向けて、全力で取り組んでいるところです。And it's not that I have accumulated my career always focusing on the policies related to women, but I have this background of getting the votes both from men and women as one person, as Seiko Noda. And as I got older throughout my career, I started to face some difficulties or so-called not being free, being a woman. And I did get married at the age of 40, and I met my son at the age of 50. And not that just because being a woman was almost sort of having to sacrifice something, but individually for some specific cases. Of course, if you are to compare men and women, for instance, women are already on a disadvantageous situation because we get a period every month, and having to have kids for a certain period of time of being pregnancy and giving birth, then you get sort of isolated from the society, from the system of the social system, and that's what I started to experience myself, for myself as well, and that led to that led me to start to work on this issue to come up with the solutions full-heartedly. エピソードとして私は20代、30代の頃、相当セクシャルハラスメントを受けました。ただ、その時は昔だったんで、今のようにセクシャルハラスメントの定義もなく、さっき申し上げたように男の職場だから、そういうものを乗り越えないと男のようにタフになれないっていうような認識を社会が持ってたと思います。胸を触られたり、お尻を触られたり、抱きつかれたり、非常に、性的なことを言われたり、それを乗り越えることで男に近づくっていうのが当時の私が受けた洗礼です。例えば、私がどう捉えてたかっていうと、いろんな各世界で成人の儀式でなんかバンジージャンプみたいなことをするいろんな、あるじゃないですか。山奥の秘境のなんか儀式みたいな。あのような形で私はセクハラっていうのを受けてたんだなと思って、だからこそ今私は誰よりもセクハラについて厳しく、追求する側にいるわけです。To give you an episode, for instance, when I was in my 20s and 30s, I did experience a series of sexual harassment myself, but it was such a long time ago. Back then, there was even no definition or the word of sexual harassment. And as I mentioned earlier, because I came into this workplace of men only, I had to overcome all these harassments to become tougher, to be like a man. That was really the understanding shared in the society. And of course, I was sexually harassed, like people touched my boobs, the butts, and some
held me or hugged me, and I was just sexually harassed in many different ways by words and so forth. But the understanding in the society was that I had to overcome all those to be able to work like a man, to get tougher. And I almost compare that with different kinds of rites of rituals that you go through to become an adult. For instance, there may be some bungee jumping type of ritual that you have to go through to be recognized an adult. You have to go into deep in the mountains to do that. And that was almost comparable to the sexual harassment that I was going through. And that's exactly why that the fact that I went through those is exactly why I am now on the side very much strictly pursuing those who are sexually harassing right now. まあそうは言っても、ご承知のように今の日本が抱えている最大の有事は、諸外国との、緊張関係というよりも、底抜けが始まっている、国の底抜けが始まっている人口減少にフォーカスされてきました。岸田総理も、今一番の有事は人口減少だと、国会で言い切っています。Now, having said all that, the biggest emergency issue, so to speak, that Japan is faced right now is not necessarily a relationship tension with other foreign countries, but rather the biggest emergency faced by Japan is the issue of declining population that is getting a lot of focus. And Prime Minister Kishida has explicitly stated in the diet that indeed the declining population is the biggest issue or the emergency faced with Japan. じゃあグラフを見てください。If you can take a look at the graph. 最初の。これを見てわかるようにもう、50年ぐらい前から子供の数は減り始めています。As you can see, the number of children started to decline about 50 years ago already. 運悪く50年前って言うと日本の経済はまあまあ元気だったんですね。So 50 years ago, the economy in Japan was still quite vital. だから当時の有識者と言われる男の人たちは子供の数と経済成長、経済の強弱はリンクしないという、当時の結論を出されてしまったように思います。So, and that may be the case where so-called experts, mainly men, reached the conclusion back then that the number of children that did not necessarily have a correlation with the level of economic vitality. そしてもう一つの問題は経済学者にしても、様々な学者にしても、政治家にしても、ほぼ男なんですね。Another issue is that be it the economist or the academic economist, the politician, most of them are men. ですから、男の人は代々、もう生理もないし、妊娠もしないし、子供も産まないし、お乳も出ないから、多分、自動車の生産と同じように子供のことを考えてしまってるんじゃないかなと。ちなみに、性行為によって子供は授かるんだけど、女性が抱える十月10日と男性の一瞬のやっぱり精子の発射では全くニュアンスっていうか重みが違う。そこが、どうしても男性は、悪意はないんだけど分かり得ない違いなのかなと思います。No, but the men, of course, they never experience the menstruation, the periods. They never get pregnant. They never give birth to babies. They never breastfeed. So they think of having kids almost like manufacturing automobiles. And of course, we get children through sex, but women going through this 9-month pregnancy and what the man does, there's this difference in terms of this seriousness or the severity, and it's not that it was done intentionally on the men's side, but I think there's something that is almost impossible for men to understand. ですから、この日本の、人口減少というのは様々な陰謀論もあるんですけど、ただ単に、女性の科学的な体のメカニズムを知らない人たちが、国民の半分が女性にもかかわらず、9割が男性で占めることによって、国会の議論の中で、女性政策がほとんど出てこなかったこと、そして結局女性が、いなければ、そこへの応援がなければ子供は男性から生まれてこないんで、当然これは日本の構造的なシステム的な問題で、戦争が起きたけでも何か、
飢饉があったけでも、例えば大きな、コロナがありましたけれども、もっともっと凄まじい病気で、人口を失ったわけではなく、ただ単にそのジャンルに増えてない人たちが、取り組んできた結果が、失敗だったと。いうことで、女性の側からすると、悲観的にならないのは、私たちの意見が全く反映されてないっていう結果がここで出たからです。And the fact that Japan has been going through this declining population is that because the policies were set by mainly men, and despite the fact that half of the population is women, but women were not involved or engaged in the women-related policies. And although it's a fact that men cannot have children with the support of women, that was not necessarily well taken into the policies. So it's more like a systematic or structural issue. And it's not that there was any specific war or a famine. Well, we did have a COVID-19, but it's not that there was any more serious pandemic that led to the declining population. But that was happening because of the structural issue that all those men who were not necessarily good at handling these policies, who did not show understanding to these policies, handled these issues, and that led to the failure. And the fact that we as women are not necessarily pessimistic about this is because we know that women's opinions have not been reflected so far in these policies. そして、あともう一つの構造的な理由の一つは、法律の出自なんですね。で、一番、多くの国民に関わっている民法っていうのは、実は明治に生まれてるんですね。で、明治から上書きで抜本的な、これをやめて新しい民法を作りましょうってのはかつてなかったんです。全部改正できているから、心意気っていうかな、民法を作った人の、魂、考え方否定されずに、その時代にアジャストさせるっていう、継ぎはぎだらけの法律なんで、結果的には、今申し上げたように、プレイヤーが男性ばかりだと、女性の当たり前に生きるところが全く改善されてこなくて、やっと数年前に、そのレイプに関しても、欧米諸国並みに、改正される一歩を踏み出したっていう、百何十年かぶりの改正っていうことが話題になりました。とても恐ろしい国です。And also, when another element of the structural issue is how laws and regulations have come about. The Civil Code is one set of regulations that, of course, relate to a majority of the Japanese people. But Civil Code was actually enacted back in the Meiji era, and it had been sort of updated, revised over and over since then. There was no fundamental drastic revision of that civil code, but it was simply sort of updated and overwritten as needed as time has changed. So the spirit of the foundation of civil code was never denied throughout those series of revisions. And as of now, the civil code has been the result of the sort of the patchworking. And that's because majority of the players involved working on the civil code were men, and where women have rights were not necessarily reflected in the improvement of the situation that women are faced with. And it was only a few years ago that the first revision was made with regards to the rape, which would get closer to what the Western countries almost take for granted. And that was really one of the milestones that this revision was made with regards to the rape for the first time in more than 100 years. So Japan is such a fearful country. その百何十年ぶりかの改正が起きた少し前に、レイプして強盗するのと強盗してレイプするのでは、強盗の方が罪が重いっていうことで、刑期が違うわけですね。それはおかしいんじゃないかっていう声を上げた女性たち、性が受けた女性たちがいて初めて100年ぶりに、門が開くみたいなことほどさように、女性たち自身も、
そういう親に育てられているので、また日本は国境がつながっていないから、他の国々との違いっていうのをなかなか肌で感じることができないまま取り残されている感じがします。明治っていうのはご承知のように、明治政府っていうのは男の人しかいませんし、あの時の背景は家父長制だし、軍国主義だし、とにかく一番立派な仕事は兵隊さんだったんですよ。で、鯉のぼりはお父さんと子供の鯉のぼりしかあげられず、お膳もお父さんが一番上に座ってて、お母さんとか娘は台所で食べなきゃいけないっていう時の人たちが作った民法がまだそこはかとなく残っていて、なぜそのレイプの犯罪性を問えなかったかっていうと、明治時代は女の人は、唯一、夫にだけミサを捧げて、そこで他の男と何かあった時は女が全て悪いみたいな時代背景があったからなんです。ちょっと長くてごめんなさい。And so it was right before this revision took place. The revision for the first time in more than 100 years took place. Finally, this voice came out that before that, when if you rape someone, if you rob someone, or if you rob someone and rape someone, you get a more severe penalty for robbing rather than raping someone. And the voices came out that that should not make sense, that raping is less of a criminal compared to robbing someone. So that's why for the first time in more than 100 years, this door opened towards the revision. But of course, women starting to voice out those were yet raised by the parents with the old-fashioned idea. And because Japan is surrounded by sea, it's very difficult to be able to feel the difference with other countries on your own. Maybe that's why Japan was sort of left behind. And back in the Meiji period, as you know, the Meiji government, of course, there were only men. And back then, it was the system of the patriarchy and the militarism, and like the koinobori, only it was just a father and the children, and even in the households, the dinners or the meals were served for men and the sons in a room, whereas the mothers and the daughters had to still eat in the kitchen separately. So those were the days when the code was established with such kind of a spirit or idea. And back in the Meiji era, the women just had to serve the husbands only. And if they were to have some relationship with other men, it's all women's fault. So those were the days. ということで、結果として、心の中の一部に男性も女性もそういう雰囲気を持ちつつ、しかし現実は昭和、平成を経て今、令和です。で、令和からこの先どう生きるかっていうことは、まあもう明治政府と戦い、もう昭和ではないっていうところで、新しいやっぱりゲームチェンジャーを作らなきゃいけないっていうことで、男女共通の問題教育ができる子供という新しいサブジェクトを作ることで、この国の天動説を地動説に変えたいというのが私の、大いなるミッションっていうか、願いということで、20年取り組んできました。ようやく役所ができたところです。So that kind of understanding was still very much common, not just in men, but also in the mindset of women as well. But now we are in the new Reiwa era after going through Showa and Heisei. So with this new era, we need something that is a game changer. So for something that is common both among women and men, to be able to come up with a solution, then as a new subject, this children became a focus, and that has been my mission to be able to drive changes in this, and that has been the mission for the past 20 years for me, and finally I came to this establishment of the agency. まず、明治を通り越して、もはや昭和ではないという、現実の数字を興味深い数字を見てもらいたいと思います。No, beyond Meiji, we're no longer in Showa era, so let me share with you some realistic numbers. 次お願いします。So if you ちょ can っ go to と the next 手前 page. ですね。もう一枚。そうそう。
これ日本語で申し訳ないんですけど、一番左の1960年は私が生まれた年、62年前ですね。まだまだ女性が働く必要がなかった時代です。高度経済成長。So on the left column is 1960, and this is the year I was born. 62 years ago, Japan was still in the midst of the rapid economic growth. Women still did not necessarily need to work. むしろ主要な女性の経済活動は結婚でした。So back then, the main economic activity for women was to get married. さて次が昭和60年、1985年。渋々ながら日本も男女共同参画、雇用均等法というものが動き出した年ですね。And a right column to that is 1985, when there was a first move towards gender equality employment. で、一番右が直近の令和になってからのデータです。And then on the very right-hand side is the latest data in ARERA era. さて、これから G7 で同性婚について日本だけが取り組んでいないということで批判を受けているんですが、日本というのはとても婚姻に対してはユニークな国で、同性婚だけではなくて、例えば、これは法律ではないんですけれども、基本的に子供は法律婚してからっていう風習があります。And now, as the G7 meetings are starting, Japan is being criticized for not allowing the marriage among the same sex. And there's some uniqueness to it in Japan. And it's not a law, but there's this custom in Japan that children should come after legally getting married. 実際数年前、ようやく改正されたんですが、非嫡出子には財産上とかの差別が、法律上ありました。There was a revision of a law a few years ago, but before that, there was a legal discrimination among the children who were born outside of the legal marriage. 法律では、頭ではそういうふうに改正されたけど、まだ、なかなか全国民の心根まで非嫡出子を差別しちゃいけないという、道徳が行き届いてないのが現状だと思います。So although there was a legal revision to correct that, the discrimination against the children out of the formal legal marriage, but still it not necessarily has penetrated in the actual mindset of all the people of Japan as a reality. 端的に日本の子供の数が減ってきたのはこの婚姻数の激減だと思います。And in a simple way, the reason for the declining birth rate in Japan is because of the lower number of marriages. 今、ですね、その上ちょっと待ってください。次の離婚件数2番目を見ていただくと。So if you can take a look at the second line, which is the number of divorce. まだ昭和35年は昭和の時代を引きずっていて、やっぱり、一回嫁いだら離婚しちゃいけないみたいな、女性はむしろ、追い出される方ですね。子供ができないから実家へ帰れみたいな時代でしたね。ですから離婚はとても、少なかったです。So back in 1960, right in the middle of the Showa era, the number of divorce was still very much low, limited, because there was this mindset that once you get married, you should stick to that marriage. And those were the days when the women or the wives were sort of kicked out of the families if they could not have produced children. ユニークなことに、当時は女性が離婚して旧姓を名乗ることが差別につながるということで、民法の特例で女性が離婚しても前の夫の姓を名乗れるっていう法律改正があったことは、そのくらい離婚することが女性にとっては恥ずかしいことだったっていう証だと思います。So in the civil code, there was a revision made for women to be able to still carry the family name even after women got divorced, because if the name has changed, then she may get discriminated. So she could get to keep the family name even after the divorce, and that shows that in back those days, it was that much embarrassing for women to have to change the family name after the divorce. あとやはり結婚しないで子供ができたとき、日本は、中絶します。
And oftentimes, if you get pregnant and if you're not married, then people choose abortion. これはもうずーっと数字はわかんないんですけど、15万から20万近くの女性が毎年、中絶という手段を取っていて、これは必ずしも権利の主張というよりは、若くしてとか、生活、経済力とか、様々な理由があるので、なぜかその女性の権利だから、触るなって言うけれども、権利っていうのは望んで得るものだって、中絶はしたいと思っている女性はあんまり、むしろ中絶しなくて済むような、なんていうんですかね、性生活は望むけど、中絶したいと望んでいる女性っていうのはそもそもいないんで、この権利について、非常にイデオロギー的にやってしまうと、むしろ生まれて、来れたはずの子を支えられないっていう、これまで支えてこれなかったということをつながってきてしまうと思います。So the number of abortion has not changed much. So it's been staying at around 150,000 or 200,000 abortions every year. And it's not really about exercising women's rights to be able to have an abortion, but it's more because women were forced to go through the abortion because they were too young, they couldn't economically support having kids and so forth. So, if you say it's a right, then the right is something that should be sort of expected or desired, but it's not that the women go through abortion because they want to, but so we should not think of this as from an ideological perspective, because if so, then that will lead to the discussion of whether we should have been able to support those babies who could have been born instead of going through an abortion. もう一つはやはり結婚しなくなっているということで、三男目が30代でどのくらいしていないか。で、この興味深いのは50代の方で、かつては女性が結婚しない、もしくはできなかったんですね。ところが最近は男性がしない方が、はるかに上回ってきている。これは、昭和の時代は、結婚というのは男性の出世の道具でもありました。要は、男性が社会の信頼を勝ち得るためには、再退すること、世帯を持つことっていうのはすごく出世の、条件だった。その背景がなくなったことが大きいと思います。Another big factor is that less people are getting married these days. As you can see on the third line, the 30 years old with and or without spouses, and even below that, those 50 years old who are not married. And what is interesting is that in the past, it was more women who did not or could not get married, but nowadays it's more of the men who are not getting married either, even at the older age, because in the past, in the Showa days, getting married for men was used as a tool to get recognized by the society, to go through the promotion, to get the trust from the society. Getting married was one of the prerequisites or the condition. ということで G7 の中で、ユニークなのは、法律婚しなければ子供産んではいけないという道徳率があって、で、結婚をする人が減ってきているっていうことで、当然、子供の数は、減るということが、こういうことで、もうとっくに分かっています。So what is unique to Japan among other G7 countries is that there's this a sense of the moral thinking in Japan that you should not have children if you're not married. And because there are less and less people getting married, that will lead to the lower number of children. That has been clear for some time. ですから、少子化が原因の人口減少を止めるには約100年かかるなと、その統計学的にも専門家といろんなディスカッションする中で思います。ただ、他国がやっていてやってないことがたくさんあります。例えば、初心者向きで言うなら選択的夫婦別姓すら認めてない国なんで、そういうのをきちっと一つずつやっていけば、当然下げ止まりになって、上がるところまでは何十年単位だけれども、ただそういう意味では次なる成長っていうのをできるような、宿題はいっぱい、解決する宿題いっぱい残っていることは明らかです。So if the population is declining,
some statisticians, through the discussion with some statisticians, it takes about 100 years to be able to stop the declining population. But still, there are many things that Japan has not done yet, where other countries are doing. For instance, to legalize the couple, married couples carrying different surnames is one thing, a selective family name system. And with that, by working on those homework, so to speak, then we may not be able to start to increase the population trend, but yet we should at least get a grant for the future growth. あとはやっぱり得意なのは配偶者特別控除っていう専業主婦の方がいいわよっていう流れを作っている制度があるということですね。And another unique feature is this system of the special tax deduction for spouse, that it provides this trend that being a stay-at-home or a housewife is better. これはちょうど私が生まれた頃にできた、異物ですね、昭和の。要は男は働き、妻は家へっていう時代に必要とされてた制度で、今両方働けって言ってんだからもうとっくになくしてなきゃいけないんだけど、未だこういうのが残ってるっていうのが日本のユニークネスですね。And this is really the legacy from those Showa days, when the days when I was born, that back then it was that men go to work and women should stay at home, and those were the norms. But nowadays, of course, both men and women are expected to work, yet this system still remains. So it's really a legacy from those old days. さて、残りの時間で子ども家庭庁の意義について申し上げるんですけど、シンプルに女性政策と同じように男性9割平均年齢90歳の議会では子どもというワードは出てきません。でも子どもというのは国のアセットだから、それは常に365日政策の中で議論されるべきなんだけど、残念ながらメンバーが、プレイヤーたちが全くそこにアソシエイトしてないプレイヤーだったので、子供の子の字もなかったのが少なくとも私は言ってきたけど、もうマジョリティは女性も含めて子供政策やってこなかった自民党は、そのツケをやっぱりどうにかしなきゃいけないっていうんで、常に誰でも子供っていうのが目に入るように役所を作ることにしました。So just like women-related issues, at this diet where 90% of the players are men and the average age is 90 years old, there was no mentioning about the word children. No one talked about it in the past, although children are really the assets of the country for the future, and it's indeed the issue that should be discussed in the policies 24/7, but because the members or the players were never associated themselves with the children issues themselves, LDP, the government had never really taken up and focus on this children. And so that's exactly why I've always and tried to establish this agency focusing on children so that it will be available everywhere in terms of the world. ですから、子育て政策に様々な予算がつぎ込まれてきたんですけれども、実は障害児は含まれてないんです。So there has been a budget incorporated for any child rearing support policies, but actually the children with disabilities were not included. 障害児は障害者のちっちゃいのっていうふうに決めつけられていて、ほとんどの子育ての予算っていうのは健常の子に振り向けられているっていうことをほとんどの人が知らないし、肝心の役所も、税と社会保障の一体改革の時に子育てのお金を作るって言ったはいいものの、障害児は子供とみなされなかった。そういう体たらくがありました。So the children with disabilities were not counted as children. They were only seen as a sort of a smaller version of those adults with disabilities. So even though there was a budget that was provided to support raising children, it was only for raising healthier children, so to speak, and the children with disabilities were not included for that support budget. And
that was the fact, but people didn't even know about that. And when the government focused on working on integrated reform with the tax and social security, that part was sort of neglected, missed out. ですから、私の子ども家庭庁の柱の一つは、子どもと言いながら、胎児を抱える女性の支援をきっちりできる役所を作るということと、あとは子どもと言いながら、すっぽりこれまでの政策から抜け落ちていた障害を持っている子どもたちが真っ先に救われる社会。これイコール人権とか、イコール SDG とかに全てつながってくるし、反映される。そんな思いを込めて、法律を作りました。That's why, as one pillar of Children and Families Agency, I wanted to make sure that it's not just supporting raising children, the healthy children, but all those mothers bearing those infants, and also so that those children with disabilities who are missed out can be first saved, because creating a society to enable that would lead to the human rights and SDGs and other issues. So that's why I started to work on this bill draft. 時間になりましたので、ちょっとショートカットをしますと、政治というのは成長という言葉が好きです。Now, if I may actually make it the long story brief, the politics like the word growth. ですからこれまでは日本の自民党は経済的な指標、GDP とかそういう成長を促すために様々な取り組みをしてきました。That's why LDP has been working on various initiatives to promote the economic index such as GDP. だけども GDP ではもう不可能なんですね。人口減少してるから。母数に人口数が入ってるから、どんどん数の多い国に追い抜かれていきます。But using GDPs has become almost impossible because Japan is now on a declining trend of the population, and to calculate GDP in the denominator, there's a population. So if we keep on using a GDP, then the other countries would only go ahead of us. ただ私たちはこれ取り組まなかったことで成長してないことがいろいろあります。But there are many things that Japan could not grow because we did not necessarily focus on working on those areas. 例えば能力のある女性たちの経済力とか、For instance, in terms of enhancing the economic capabilities of this empowered women. あと今問題になっている子供の数減ってきているけれども、まだまだ取り組みによっては産みたい人が産める、成長ができる。And also, with some efforts, we can enable those women who want to have more children to be able to have more children. 逆に、マイナスのトレンドを改善することで、それを成長に促すことができる。その一番大きなものが、日本では子供の数は減っているけど、障害児数は増えている。そして、いじめに遭う子も増えている。不登校も増えている。自殺する子供も増えている。この増えている数字を止め下げていくことが日本の新たなる成長だと私は願っているし、そうしなきゃいけないと思っています。So of course, improving those negative trend would drive growth, but in Japan, well, the number of children itself is declining, but the number of children with disabilities is actually increasing, and the number of bullies is also increasing. Number of children who are not going to schools, the school refusals is also increasing. Number of suicides is also increasing. So if you can stop those increasing trends, then we should be able to drive the new growth for the future. That's what I hope for, and that's what we must work on. 子ども家庭庁が毎日存在することで、今まで子どもというワードがなかった政治家、有権者に、やはり、現実自分事として捉えられるような国家を作っていくことが、結果論として、その女性たちにも、ウェルビーイングをもたらすと信じて取り組んでいきたいと思います。以上です。So by having the Children and Families Agency,
this world, children will be visible to all the politicians, to all the voters 24/7, so that they can think of these issues as their own. To create such nation would, as a result, lead to bring more well-being for the women. That's what I hope, and that concludes my remarks. Thank you. 野田先生、ありがとうございました。ありがとうございます。本当にもう私男ですから、もう正直に告白しますけれども、今日のお話だけでも反省すべきというか、新たな気づきの点というかですね、感じましたし、いや、非常に刺激的なお話だったと思います。それから視聴者の皆さん、これから質疑応答入りますけれども、先生の方で用意してくれた今のいじめだとか不登校だとか自殺の数字も、このデータにしっかり先生のおそらくメッセージだと入っておりますので、これはこれで参照していただければと思います。So thank you very much for interesting talk. Being a man, honestly speaking, there's something that I had to reflect upon myself, and there's something that I recognize once again. And for those of you watching, in the documents provided by Ms. Noda, there are more details about the suicide, the school refusals, and so forth. So if you can refer to those presentation documents for more details. それでは第1問、これはアメリカのクリス・ギリバート記者、フィーチャーストーリーニュースの質問です。Now let us move on to the questions I received in advance. The first questions come from Mr. Chris Gilbert from Future Story News. 時間がありませんので、短縮して私が質問します。So because of time is limited, I'd like to provide the short version of that question. 岸田総理が対処するには今しかないと言われておりますが、なぜ日本国民は今までの今日の日本の危機を招いた過去の自民党政権と今の岸田政権が違うということを信じなければならないんでしょうか。先生はどうお答えになりますか。So Mr. Kishida is saying that it is now or never to address the depopulation. Why should the Japanese people believe that the promise made by the current government are any different than that of the previous LDP governments? 岸田総理というよりも、ここ最近の国会、また今統治地方選挙のやり取りを見ていると、かつて出てこなかった子供政策、子育て政策っていうのが、大きな政争の柱になってきたっていうことだけで、岸田さんがどうのっていうよりも、国自体が、やはり少子化による子供が育てにくい環境にある日本が失うアセットについて、男女、年齢問わず、遅いですけど、みんなが、議論できる場になったっていうことが、良かったかなと思っています。それまで私はドンキホーテみたいに、もうやっぱ女の議員は子供のことしか言わないなとか、いつも男性議員に言ってたけど、そういう男の議員たちが100年前から知ってるように子育てはとか言ってるんで、そういう空気が変わったことは日本にとって救われると思います。So it's not necessarily Prime Minister Kishida himself, but rather, and what I feel in the current session as well as this ongoing integrated election campaign, the policy related to children have become one of the pillars for the election campaign as well. So it's really the country itself that has taken up on this depopulation as their own issue related to the support to raise children, because children are indeed the assets for the future, both and the common theme, both for men and women. So although a little bit late, but finally, I think we are now having this atmosphere to be able to take it up. I sounded almost like a Don Quixote, but in the past, women House members only talked about children, and we were said so, and men talked about that, thinking that they know about this already 100 years ago, but now the atmosphere has finally changed to be able to take it as a main theme. じゃあ2問目に参ります。フランスの UCA ニュースのマルティーニ・クリスチャン記者からの質問です。So moving on to the second question from Mr. Martini Christian from UCA News, France. 母親支援など社会支援制度が実施されると、大抵新たな課税、増税がなされると思います。財源はどのように賄うことになる予定でしょうか。
When a social support system is put in place for mothers, etc., they usually come with the new taxation or increase in taxation. How will you pay for that? いろんなお金の作り方って、税金、そして社会保険で国債ってあるんですけど、私は個人的に国債の発行、不交付国債の発行でよかったと思います。それ言ったから多分外れちゃったと思うんですけれども、やっぱりこの少子化による人口減少っていうのは、他の自然災害と同じく、日本の静かなる有事って私は申し上げてて、一刻も早く止めれるとこは止めなきゃいけないっていう中で、様々な震災が起きた時に、講ずる手立てのように、一時的に国債発行することは、問題ないと思います。大きなお金、イニシャルコストが必要なんだということ。で、もう一つは、子供に使うお金っていうのは、投資だと思います。で、子供一人育て上げるのに日本は平均2000万円ぐらいかけています。それが戻ってくるわけですね。様々な、場所に。ですから、消えてなくなるお金ではなくて、未来につけじゃなくて、未来から、キックバックが来る、ばらまきではなくて、きめ細やかな投資活動っていうふうに私は捉えて思い切ったことをするべきだと。で、増税、やっぱり子供のいる人いない人で、そこで増税とか社会保険っていうのはもうなんかそういう感情的な、対立が始まることが一番私は望ましくないと思っています。So, of course, there are different ways to source the funding. One is taxation, another could be a social insurance, and another is issuance of the government bond. And when we think about this depopulation, the lower number of or birth rate causing the depopulation, and I call that the quiet emergency that Japan is faced with. And just like other natural disasters, like earthquakes and so forth, it's something that needs to be taken initially with the large amount. And so the issuance of the government bond is one option that I would push for. We need to have initial costs to be able to deal with such disastrous, catastrophic events, incidents. And when we have to spend money for children, I think of that as an investment. Nowadays, it is said that it takes about 20 million yen to raise one child in Japan, but that money will not necessarily disappear. They will come back so as a return for the investment, as a kickback. So it should be taken as a meticulous investment activities. And from that perspective, we should take bold measures. And we should never get into this emotional conflict of having to, for instance, increase the taxation and being criticized for those who have kids and who don't have kids. So that kind of conflict should be avoided. 次の質問なんですけど、野田先生、Q&A の方で一つ、先生がお話しになられたことに対するクラリフィケーションの質問なので、はい。よろしいでしょうか。申し上げます。はい。これは、エコノミスト誌のノア・スナイダー記者からの質問です。先生は、女性の意見というものが、これまでの人口減少問題に対する政策に、十分に反映されなかったとおっしゃいましたと。では、その女性が主導する政策のフレームワークというのは、どんなものになるんでしょうか。あるいは、もし、日本が女性、まさに、女性の政治家によってリードされることを想像する場合に、国会に、もっと多数の女性議員が誕生する、政府の中にも、女性の高位高官が誕生するとした場合に、具体的にどんな政策変更がもたらされることになるんでしょうか。So if I may take a question in the Q&A session from Noah Schneider from The Economist, you mentioned that the women's opinions have not been reflected so far in the policies related to population decline. What would a women-led policy framework look like? If you imagine a Japan led by women with more women in the Diet and the government, what policies would change? 30年前に私が当選した時は十分な女性用のトイレがなくて、国会の中の男性用のトイレにベニヤを貼って、今もそういうとこがあります。男性のトイレの音が聞こえるような、議事堂の中で、数少ない女性たちが、数少ないトイレを取り合ってるみたいな、そういう環境にいるので、おそらく他国の人から信じられないかもしれませんけれども、やってない政策のが多いので、
そういう、何っていうよりも、もうほとんど、やれることは、1割女性がいたとしても、その1割も、やはり選挙が弱かったりすると必ずしも女性性を出せない人が多いので、相当の他国が取り組んでいて、ビルトインされていることも我が国ではできてないんで、どれっていうなりません。ただもう一つ日本の特徴は、見えないことに弱くて見えることには従順なんですね。だからさっき子ども家庭庁を作ったのは子供大事だよねっていう言葉はみんなうなずくんだけど、そこで消えてしまう。だけど、子ども家庭庁って役所を作ることで見えて動き出すとそこにはやっぱり皆さんがついてくるっていう、非常に話題もどんどん皆さんが作り上げてくるっていう独特の民族性があるので、女性総理になるっていうことはある種アイコンで、やっぱり女性がやるんだっていうことを当たり前化させるっていうことでトップを目指すっていうことはこの国にとってはとても重要です。今、統一地方選挙を見てても、東京都は都知事が女性ずっと小池さんやってるんで、その元の区長にすごく多くの女性がトライアウトしてます。これやっぱり見える化のいいエフェクトだったと思っています。So 30 years ago, when I won my first election, there was very limited female restrooms in the diet. So they had to put some plywood right to the men's toilet to create a space for women. So that was a kind of environment that must be very difficult for people outside of Japan to believe, but that has been the case. And there's just so many policies that had not been worked on in Japan. So I cannot identify any specific policies that we should work on, but rather, even if 10% of the members are women, there are so many that could not necessarily sort of appeal being a woman if they were not strong enough. And so there are many things that have not been built in yet in Japan that have been taken for granted in other countries. So rather than specifically identifying which policies, I would say pretty much everything that we have not been working on so far. But if I may, in Japan, there's this tendency that what is not visible, then people are quite they don't pay attention to, of course, but if it's visible, then people are quite obedient and follow what is visible. And same for the children and the families agency. If it's just a word, children, then people understand it's an important topic, but then that's it. But if now we have this agency, and then people would start to make a move and follow whatever the agency does in terms of the activities, and that would create some buzz or the topics, and that's another unique characteristics of Japan. In that context, I think aiming for the female prime minister could be quite iconic. So I think it's also very important. And looking at the ongoing election right now, there is a series of local elections. Being visible is quite influential in the sense that, for instance, in Tokyo, since the governor of Tokyo is Ms. Koike, the female figure, so we see many women trying to become the leader of the worst coup in Tokyo as well. So that's another example of being visible, being quite influential. はい、ありがとうございます。あともう10分少々ですけれども、時間が許す限り、質問を続けさせていただきます。アメリカのトンプソン・ロイターズの記者、マリコ勝村記者からの質問で、2問を1問にまとめて質問させていただきます。So we have about 10 minutes left, so I'd like to take as many questions as possible. Moving on to the questions from Ms. Mariko Katsumura of Thomson Reuters, US. So she's asking two questions, but let me summarize them into one. 日本で共稼ぎワーキングマザーが増えているけれども、家事代行サービスなどの家事をアウトソースすることに抵抗を感じている女性が多いと。したがってサービスもあまり増えてませんと。では、その利用を本来女性の負担は軽くなるはずにもかかわらず、その利用を阻んでいるのは理由は何だと先生はお考えですか。その解決策、さらには、じゃあこういうことを政府が主導でプロモートすることについてどうお考えですか。So the question is that although there are more dual income families in Japan, more working mothers, but
there's still a lot of women who feel rather resistant, opposed to leveraging, outsourcing the housekeeping services. So the usage of service is not necessarily expanding, even if the service may lighten the burden on the women. So what do you think is the reason for women not necessarily wanting to use those housekeeping services, and what kind of solution can be provided to solve that issue? And what do you also think about the government trying to take initiative to promote the adoption of those outsourcing housekeeping services? 私は16歳の時にアメリカの高校に留学したことがあります。でも、英語が喋れなかったんで、アルバイト先が限られていて、ベビーシッターと、乳牛の乳搾りをやってました。Well, at the age of 16, I actually went to the United States to attend high school as an exchange student, but my English was limited back then, so it was difficult for me to find a part-time job. So what I did was babysitting and also the cow, working on the cow to get the milking. 私はベビーシッターの資格もない日本から来た英語の喋れない高校生ですけど、アメリカのコミュニティでは、それは近くの高校生の女の子に自分の子供を託すっていうのが普通の習慣なんで、で、私も今でも覚えてますけど、近くの3歳とか1歳とか5歳ぐらいの子供の家に行って、テーブルの上にあるキャンベルのマカロニチーズとかスパゲッティとかこれ温めて食べさせてねって言われるだけで、夫婦で映画に行ったり、その様々なアクティビティにご夫婦で出るっていうのを見送っていました。全く日本はそういう習慣がありません。So I still remember I was only a Japanese high school student with a limited English ability, but it was a common practice already in the US community to have someone like me as a babysitter. So I remember visiting the families with a 3-year, 1-year, or 5-year-old kids, and the couple asked me to feed them by keeping up the Campbell macaroni or the spaghetti, and then the couple would take off to enjoy the night, to go to the movie theater and so forth. こんなにモダンな日本、今ですけれども、まず、先ほど申し上げたように、明治の縛りがあって、家事、育児は女の仕事。とりわけ優秀な女性ほど、両立しないと、自己肯定が生まれないような、縛りがかかっているような気がします。However, there is no such custom in Japan even now. Now that Japan has become so much more modernized, but still, as I mentioned earlier, it's very much strained with the idea from the Meiji era, especially when it comes to women. It's women's job to take care of the families, to raise children, and the more capable you are, actually, the harder for you to recognize your self-esteem unless you do a perfect job. あとやっぱり家が狭いんで、例えばシンガポールとか、そういう話を聞くと、もう家事支援、メイドさんとか、ベビーシッターがいて当たり前っていうふうに言うんですけど、基本的には住み込みだったりして、そういうやっぱり日本は住居が狭いので、他の他人を入れる、スペースが少ないのかなと思います。There may also be a physical issue that Japanese houses are very small, limited in space. So, in countries like Singapore, I understand that they have maids and babysitters who are actually living together with the families, but Japan housing situation does not allow other people to live or stay with the family. 最終的には高い。結局いろんな制限が日本ではかかって、そういう習慣じゃないんで、それをするためには特別ないろんなセキュリティとかいろんな資格とかやっていくうちにコスト高になってしまって、やっぱり1時間3、4千円のベビーシッター雇うっていうことは、逆転現象が起きちゃって、ベビーシッターのために働くみたいになってしまうので、やっぱそれは他の国のスタンダードと全く違うシステムが生まれちゃってることが、多くの普通の中流家庭の人たちに行き届かない原因で、これは一つはやっぱり、外国人の方に来ていただくときに安くやるとか、そういうことに対して、野党の方からそれはちょっと、
昔の奴隷制度みたいじゃないかとか、いろんな慣れてない分、そういうことで、だんだん警戒の結果、その本来あるべき姿と、違う、形が生まれてきて、結局使いづらい、制度になってしまってるんじゃないかなと思ってます。ただ、これは、私も同じで、進めていくべきだと思います。And also, it's quite expensive to use that kind of a service. And there's no custom to begin with. And if you are to use that kind of system, then you need something special like security and the qualifications, and ends up being quite costly and expensive to be able to hire a babysitter who costs 3,000 yen per hour, 4,000 yen per hour. Then you get sort of a reverse thing happening that you go to work to be able to afford an expensive babysitter. So we need a system where it can penetrate into the middle class people. Of course, one idea is hiring the workers from outside of Japan at the lower cost, but then the opposition party criticized that for comparing that with the old slavery system because we're not accustomed to this kind of a service and be rather cautious about that. So that also drives this in a different wrong direction of widening the gap between how useful it could be. But I agree that this is something that should be promoted to promote the usage of that shall be worked on. ありがとうございます。先生、もう時間があと4分ぐらいなんで、あと1問ぐらいですが、またちょっとQ&A に、質問が出てますので、よろしいでしょうか。ストレートタイムズのシンガポールのですね、ウォーターシム記者からのポイントだけ申し上げます。現在、世界的に、赤ちゃんの対する、手当、ベビーグランツだとか、ボーナスというものは、お母さんが子供を産むのに、実はあんまりインパクトは弱いんじゃないかなと、そういう証拠が出ていると。でも、日本は、にもかかわらず、それにお金を大変使おうとしているというふうに思うんですが、そうでしょう、どうでしょうかと。で、むしろ日本社会の先生方変革のためには、お金の使い方としてより安定的な女性のその給料、賃金格差の是正だとか、女性に対するそのリスペクトということを、そういった改革の方が大事じゃないでしょうか。どのようにお考えですか。以上です。その通りですけど、現実的に。すいません、先生、ちょっと英語で。ごめんなさい。It's only a few minutes left, so let us take one question from the Q&A box from Mr. Walter Sim from Straits Times, Singapore. There's a growing evidence worldwide that the baby grants or bonuses have limited impact in spurring mothers to have more children. Why does Japan seem to be spending so much money on this front? Wouldn't it be more fundamental reform of society and economy, more stable wages, some more respect for women be required? お願いします。いや、もう、おっしゃる通りで、一番いいことは、社会全体が、女性を認め、そして、働く人間としての能力を属性に問わず、評価することです。Of course, all the points are well taken. What would be the best is for the society as a whole to recognize women and to evaluate the capabilities regardless of the attributes. ただ、日本の場合は雇用制度、とりわけ大企業、一部上場、プライム企業は、流動性に欠けているし、非常に固定化されているし、その人たちが大きく変わってもらうためにどのくらい待たなきゃいけないのかなっていう不安感があります。On the other hand, there's a sense of anxiety, how long we have to wait, because in Japan, when it comes to the employment system, especially among those major corporations listed on the prime exchange section of stock exchange, those companies lack flexibility, very much rigid and fixed. So how long should we wait for them to change? 生涯に獲得する、総賃金額っていうんですかね、生涯で、一番格差が出ているのが男女の大学卒業なんですよ。これは日本の、大きな、いいお給料を出す会社のシステムが、役職手当のように、階段を上がっていけばいくほど給料が増えるっていうことで、
途中に、妊娠をしたり出産をして休憩する人にとっては、不向きな、働き方になっているから、これを大きく変えるためには、相当な年数がかかる。それは待ってられないというので、まずは他の国が当たり前にやっている親の出自は問わず子供に投資していくっていうことをやるのは、他の国からすると遅いって感じがするけど、日本の企業が動くの待ってたら、トゥーレイトになる不安を感じているからだと思います。So in terms of the total amount of the wages or income, the biggest gap between women and men are seen in those with a college degree, the university degree. That's where the biggest gap is in the income, the lifelong income. And that's because, especially in the compensation system of the major corporations, you get more pay as you go up the ladder with more promotions in the titles. So it's not advantageous for the women who may take a break in between the careers for having children and so forth. So it's not aligned. And how many more years we have to wait for those companies to change? That's why the government is providing this bonus, so to speak, or the allowances, the grant to the children, making investment to the children, regardless of where the parents come from. So from the, other countries, it may seem too late, but we cannot wait for the companies to drive change. So that's why this is the initiative taken. はい、時間も参りました。まず野田先生におかれましては、本当にお忙しい中、貴重なお話、ご講演を賜り、本当にありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。また本日参加いただいたメディアの方、大使館の方、参助会員の方々、ご視聴ありがとうございました。時間の都合でですね、すべてのご質問に、お答えしていただくことができませんでした。質問をしていただいた方には、大変申し訳なく思いますけれども、この点、ご了解いただきたいと思います。以上をもちまして、本日のブリーフィングを終了といたします。Well, the time is up, so I'd like to conclude today's briefing. Thank you very much, and thank you to the audience, the members of the press, the members of the embassies, and the supporting members, and of course, thank you very much to Ms. Noda for sharing such an informative talk with us. And sorry for those who have asked the questions who were not addressed. Thank you very much for being with us. どうも先生、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。